Good afternoon, all of you. Good afternoon. Good afternoon. Okay, today's class we are going to discuss about the list and list as vector. Okay, so yesterday's class discussed about the stacks. Stack means last in, first out. So next we are have a list. So now see, list means like a collection of elements. So is an ordered collection of items of some element type E. List means what is telling. Like if we take the collection of element that we can arrange in some ordered. That is called as a list. So here what is telling, atoms means like some objects can be stored in sorted order. Sorting means what? Arranging order, ascending order, maybe descending order is called as the sorted order. So here, like example is given here, positions E0, E1, E2 and so on, En. So how many elements we are having, like that we are taking the in order format, sorting format. Okay. So we say that the size of the list is n. Means n means how much size you are giving, that is called as a n here. Now see the diagrammatical is shown here. List A with the list abstract data type. In that we are having size and traverse function, size function, isEmpty function, get function, set function, add function, remove function. So traverse means what? Traverse function can print all the elements of vector. So in that, whatever the elements we are having, if you want to print, then you can use the traverse function. Then size returns the number of elements in the list. Means the size will be show the how many elements you are taking in the list. That will be shows the size. 10 elements, 20 elements, 100, how much you are taking. Next we given isEmpty. So isEmpty function means returns a boolean indicating whether the list is empty. Means if the list is empty means it will be shows the empty function. If the list is not empty means then we can't insert any element, like a stack only. Okay. Then next we given get. So returns the element of the list having index I. Another condition occurs if I is not in range of 0. Means it will be shown the how many elements will be there. So you want to get that size. So the I will be shows the size of the list. Next we are having the set. So replaces the element at index. Means you in the list you are having some elements, so you want to be replaced at one, like 1 to 10 elements. If you are having 5th element I want to replace. So if you want to replace that, then you can use the set element, set function. Okay. Next we are having adding. Adding means what? To insert the element in the list. To add the element in the list is called as the add function. Like this we are having removed also. Removed means if you don't want the item in the list. Okay, if you don't want the item, or you can say element. If you don't want, then you can remove the remove function you can use here. Okay. Now see the he given here list as a vector.
So a vector can be defined as a dynamic array. So we know that array. What is an array? Dynamic array means dynamically if you want to insert the element in the array. Array means collection of same data items can be stored in the continuous memory location is called as an array. Dynamic array means dynamically if you want to, at the runtime if you want to insert the element, that is called as a dynamic array. So dynamic array, using the dynamic array that can grow or shrink, means what he's telling here, the size will be grow. The elements will be dynamically. If you are inserting elements, means automatically the size will be increasing. That may be grow or shrink means it will be reducing. If you are removing the elements in that dynamically, if you are removing using the new operator and delete operator, new operator will be going to take the inserting elements and delete operator is used to shrink. Grow means insert, shrink means lessing, means removing. Okay. So when elements, so that is explained in this paragraph. Okay. Generally, normally, if you are given the size, like int yeah5 means 5 elements only we want to store in the array. That is called as a static array. Okay. Dynamically means if you want to add one more element, that is called as a dynamic array. Okay. So now see, list is implement two ways. We are having two ways here. What is the one way is using vector or array list. So you can use the vectors or use the array list. in this, the vector is implemented as a dynamic array whose size is increasing dynamically as long as the elements are inserted or added to the list. So what is telling? The vector means dynamically if you want to insert the elements in the list, that is called as a vector. So whenever dynamically if you are at the runtime, if you are insert the elements, okay, automatically what happened, the list will be going to growing. Okay, means you are inserting elements, more elements you are adding, that is called as a vector. But the time complexity of the algorithm is more expensive because there will be more number of shifting of the elements to what's left when an element is removed and indexed. So what he's telling here, time complexity means whenever we are inserting the elements one by one using dynamic array, automatically what happened here, the time will be taken. Okay. So then the time complexities will be taken more time, means automatically it will be going to expensive, he's telling. Okay, and also what happened, the elements going to the left side, means if one side we open the list, generally how we are writing numbers from left side, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, it will be going to 10. So it will be moving to left side now. It will be moving to left side. In say left side, the elements will be going there. Okay. So the index will be first of all A of 0, for example, A of 0, A of 1, A of 2, A of 3, and so on. How much size you will be given, that is, so left side the elements will be moving, he is telling here. So similarly, the elements are shifted to the right when an element is inserted. Okay. So and also he given here space complexity is also a very expensive. So automatically inserting purpose time need and also space also, if the space will be there, then only we will be inserted. If the space is not there, in our phone also, gallery also, we are taking photos, means if the gallery is empty, okay, then automatically we can add the more elements, more photos. In this list also, if you are having the space, okay, then only it will be possible to add more elements. Otherwise, we can't add the elements in the list. So space complexity also we need more here, and time complexity also we need, it will take the more. And also is given here, the resize or increase the size method is executed when the element with index greater than the size of the basic array is inserted in the basic array, accommodate the next element and the subsequent element in the array. So what is telling here, if you want to resize, increase means you want to be insert more elements means you should be what if you can increase the size of the list
or the resize of the list. First, it will be given 10, for example. Now you are inserting more 10 elements. So you should resize the site. You should be resize 20 elements. Otherwise, you can give the increasing also. That only meaning will be coming. Okay, dynamically also you can increasing the elements in the list. So that is the first way. Now coming to the second way. So first way is what, ma? Vector method. Vector method is nothing but a dynamic array. Now second way he is given about the linked list. What is the second way here? Linked list. So in this way, the elements can be inserted or removed without shifting elements toward left or right. So in the previous, what happened? Whenever you are inserting the elements, automatically they will be moving the left side and right side also. The elements are increasing. Okay, but if you are using the linked list, the second method, so there are no shifting elements. So wherever you want to be stored, that place only the elements will be going to stored. Okay, that is about the linked list here. So the time complexity is very less expensive, very less expensive actually. So in normal dynamic array, it will be expensive, but in the linked list, they are the very less expensive study because there is no moving to the elements left side or right side. There are no moving. Okay. So whereas the space complexity is not much effective compared to the vector. So here space complexity means known as space complexity because linked list means what? List like two nodes will be there. Okay. To linked list means like a pointer. Pointer, we know that now. Pointer means what? Pointer is a variable that can store address of another variable. Okay, another variable address that can be stored like that. Here, one variable can be points to the one list can be points to the other list. One node can be points to the other node. So that's why space complexity was not effective here in this linked list concept is explaining. Okay, because that one is explaining because the node of linked list has two items. Two items will be there. One is data and second one is next. So one is the data and second will be showing the next movement, the next address location. So now procedure to implement the vector as a dynamic array. So first implementation he's explaining. So what we will do here for this dynamic array, allocate a new array B. So where I am. Allocate a new array B with larger capacity, that is double size. So what is telling here, B is the array name. You can allocate the memory and also you can take the more size of the double size of the memory you can mention. Okay, and then set B of k equal to A of k for k equal to 0 to and so on n. Okay, so where n denotes current number of items, A denotes basic array. So what is telling, A is a basic array and n is the how many elements you want to be insert in that is he given. So he taken the two arrays B of k and A of k here and set A equal to B, that is B, hence what use the new array to support the list. Insert the new element in the new array B, which is now A. So they can actually two arrays here, A and B. So B is assigned to the A. Okay, automatically what happened when the elements are going to inserted more and more, so B to A they shifted. Okay, in the B, actually storing the B, that elements are going to A. So like that we are taking the more size, double size. How we taken here means we taken the two arrays separately. So one array is assigned to the another array. So automatically what happened, the size will be taken the double size here. That is the vector array or dynamic array. Vector list or dynamic array. Okay, now seeing here implementation of list as array linked list. So first of all, what he given, implementing the list as vector use dynamic array. So just now what about we have seen the dynamic array, that is the programming coding he given here. Okay, so in Java mode, so public class, we can take the first mention the class here. So class is the class name they given my array list. My array list. In this they define the
Data members like a private, static, final. What they taken? Size factor equal to 5. Size factor equal to 5. Then again one more taken, object data. Then index means how many data members we need for this program. All those they are mentioned here, and in the public private visibility mode. Okay, and then defining the my array list. Okay, so in the my array list he used this operator. This is what, this is one of the pointer, this is a keyword. Okay, this dot data equal to new is a keyword for a dynamic memory allocation. So new operator and delete operator. For new dynamic memory we are using new operator, and remove that remove that memory. If you want to remove that memory, you are having delete operator. So here we creating the memory dynamically. Okay, and for this, for whom we created memory, object size factor. Okay, object of size factor argument they passed. Then this dot size equal to size factor. Again we are assigning this dot size equal to size factor. Now, what are the functions, operations we are having? Okay, is empty. Before we have seen is add, is remove. These functions, these operations we are having now. So first he is writing here is empty function. So in this, what he given, return this dot index equal to 0. So means this operator, this pointer will be shows here if the index starting number will be 0. So if the list will be going to empty, then index will be 0. List khaliga undi ante, if the list will be empty, then what happened? It will be 0. The index number will be 0. That is the one of the operation. Then again he wrote the size. To find out the size purpose, return this dot size. So this will be a pointer, so it will be find out the size also. Then again add operation. Okay, so for this, in the add operation function, he wrote one function here. If this dot index equal to this dot size minus 1. So what is telling here, in the index, in the list, what is the index will be available? Okay, what is the index number, where you want to insert, where you want to add. So where you want to add means size minus 1 he given. Size is to take in a 10 for example, 10 minus 1, 9th position you want to be insert that element. And also means this is dynamically means what, which element, how many elements you are storing. For example, you store 8th element. Okay, you store inserted 8 elements. Okay, and you want to be stored 9th element means it will be it will be inserted in the 9th position. Okay, now he wrote the function. He wrote here he want to print the output statement. So what is the output statement here? System dot out dot println. In Java we are having the output statement is the system dot out dot println. Okay, so now see for the here he is going to print the index here. Okay, and size also, and the vector length also. So all are he is going to printed using the system dot out dot println. Okay, now again he wrote here one more operation. You want to increase your size. You want to increase your dynamic array size. So then for that purpose, he given the this dot size equal to this dot size plus the size factor. So whatever the size factor will be there, for that purpose, we can add some new size here. Okay, more size you want to be added. For that purpose, again size purpose, he allocate the new operator. He given the new operator. So see in the comment line he given here, creating a new array with double size of data. So you can read the comment lines also. You can understand why this condition, why this statement will be given. And now for loop they are using I equal to 0, I less than data dot length, and I plus plus. So what happened here? Shifting elements of data to new data. So whatever the elements will be there, like before example we have seen
A array, B array. First B array they taken, then B array to, they are assigning B array to the A array. So what happened? What are the elements will be in the B array will be going to, so going to insert it into the A array. So here memory will be, the size will be having B also having size and A also will be having size. Okay, so double size will be there. So using the same concept, they're doing the same here. Okay. Again, they were printing the size, the index again, and length also. So exception handling method. You people know about the exception handling method. So exception handling method means to check the errors. To handle the errors, we are having exception handling method. In this we are having three keywords: try, catch, throw. Okay, so now see in this he uses here, if I greater than this index. Okay, I is greater than the index, then what you can do, throw a new exception, array index out, array index out means I size will be greater than the index will be there, then you can throw this exception, means error will be occurring, that error will be throwing to the throw, for you using the throw keyword, throw function here. In case less than 0 will be there, then you can use the throw new expression negative value. Less than 0 means will be, what will become, negative value will become. Okay, and again using the return this dot data. And so you know, no need to write this all this lengthy of the coding. Just you can write the 3 more operations. Okay, in examination point of view also, if you are writing this much of the coding means it will be take the more time. Okay, you can take the two three operations like add size for size operation, add operation, removing operation. Only basic level coding you can choose, and then if they are asking with example, you can write this as a linked list means you can write the implementation. Otherwise, if they given the explanation means only we can write theory, no need to write the program. So based on the question, you can write the concept there. Okay. So this is about the output he given. So index size, index 0 size, then what they given, the size index will be 0, size given 5, vector length also 5, element first what they added 0, and index number 1, size 5, vector length 5, and element will be 1. Like this they added the 1, 0, 1, 2, 4, okay, and 10, 6, like this they added the elements in this. Okay, this is the linked list concept. So I mean that is the dynamic array vector list concept we have seen just now. Now see the linked list will be there. So this is the important single linked list actually. So when single list concept in the data structure. So data structure in this say one of the concept is called as a linked list, which provides an alternative to an array-based structure. So one of the alternative concept of the array-based structure. So a linked list in its simplest form is collection of nodes that collectively form a linear sequence. So what is telling here? Collection of nodes will be there. They can form a linear sequence. Linear means what? Line-wise sequencing order will be there. So in a single linked list, each node stores a reference to an object that is an element of a sequence. So same exactly if you people know the pointer concept like that here.
So the variable can be gives the next address location. It will be gives the reference means address. Okay. So in this diagrammatical shown, they see first we are having A. Okay. And the A is what data. So immediately A is having what here next node. Okay, then B is data. B is having next node. Then C is having next node. Okay, so every node having the link here. Linked list means like this, we are having links here. A linked list representation relies on the collaboration of many objects. Its instance must keep a reference to the first node of the list known as the head. So in the first node is called as a head and the last node is called as a tail. If you want to store in the say 4 elements here, the first element is called as the head and last is called as a tail. Okay. So the last node is called tail. The tail of the list can be found traversing the linked list starting at the head and moving from one node to another by following each node's next reference. We can identify the tail as the node having null as its next. So how you can find out the last node means if the last node will be pointing to the null. So there is no next node will be not there. You can see in the diagram. If it's giving the last in null. If the null will be there means that is a tail. So in the starting will be called as a head and last will be called as a tail. And the tail, how we can say this is the last node means if it will be points the null, then that is called as a last node. Okay. This process is also known as link hopping or pointer hopping. So we can call as a link hopping or pointer hopping here. However, storing an explicit reference to the tail node is a common efficiently to avoid such a traversal. It is in similar regard. It is common for a linked list instance to keep count of the total number of nodes that comprise the list, also known as the size of the list, to avoid traversing the list to count the nodes. So using this linked list, you can find out the size also easily. So see, a linked list is that it does not have a predetermined fixed size. So there is a no pre-size will not given, predefined size will not be given. It uses a space proportional to its current number of elements. So how will the space will be there? So now see here what are the current number of elements where we have seen in this using this diagrammatically also you can find. So when using assigningly linked list we can easily insert an element at the head of the list as shown in figure and described with the pseudocode in code fragment. So the main idea is that we create a new node, set its element to the new element. So its next link to refer to the current head and set the list head to point to the new node. So what is telling actually the first is we call as a data node, the next is called as the next node. So if you want to insert more next element, you can store here. So automatically every data has the empty nodes, empty next elements. Okay. There if you want to add more data, if you want to insert more data, automatically they can be inserted in that places. So the linked list contains various methods such as first, last, is empty, add first, add last, insert it, remove it, traverse. So methods means what generally we call as the methods in Java, or in C++ we call as the member functions, also methods also there. Okay, these are the functions we are having here. In the single linked list, we are having the first, last, empty, add first, add last, insert it, remove it, invert, traverse. Okay. Now class will be created here, coding given here, public class single list. So class name is what given? Single linked list. Then private static class node E. So private E element reference to the element stored all this node. Private node E next reference to the subsequent node, the list.
And next node EE. So arguments they created for the EE. Then element equal to E. So next equal to, so they are assigned, they are writing the coding for this a single list, linked list actually. Okay, how they can find here. In practical class ఉంటాయి కదా దీని మీద ఎస్మా ఆర్ యు హ్యావింగ్ అక్కడ ల్యాబ్ లో ప్రాక్టికల్ చేయిస్తారు కదా అప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా they are very lengthy programs actually. So in the single linked list, we are having only data node data with along that we are having next node. In the double linked list now, see you are having data is the A is data here, previous node, next node. So compared to single linked list, double linked list is having a more memory, more space. If you want to insert more items in the list and in the double linked list, you can add left side also, you can add right side also. In the single linked list where we add generally right side, means data will be in the first position. In the right side, we are having the next node. Okay, but in the double linked list, you can check here diagrammatically. Here, A is data. So previously we are having, next also we are having. So see here, first we call as a head here, and the last we call as the null tail. So in the first also he given the here null. The previous is a null he given, and here last node is also he given the null. So see, we define a linked list in the which each node keeps an explicit reference to the node before it and a reference to the node after it. So keep here each node will be keep before also, after also. Such a structure is known as double linked list. So node will be previously also there, after will be there. If we are if we are storing like this, that is called as a double linked list. These lists allows a greater variety of, so the how they can give here 0 of 1 time updation. So time complexity, say about the space complexity is given here, including insertion, deletions, or arbitrary positions when within the list. We continue to use the term next for the reference to the node that follows another, and we introduce the term previous for the reference to the node that precedes that. So what he given another means, another node means what did he given here? Next. Next will be another, and previous, so it will be called as a precede node. So in order to avoid some special cases when operating near the boundaries of a double linked list, it helps to add special nodes at both ends of the list. A header node at the beginning of the list. So we know already in the single linked list also, the first one is called as a header and the last one is called as a trailer. So the dummy nodes are known as sentinels or what he given? Yours. And they do not store elements of the primary sequences. So see here, insert before. Suppose we have a node called A and the next node to A is C. Now we have to insert a node before C.
When a new node is created, which is to be placed before C, requires the following changes. First, the next pointer of this new node will point to C, point to node C, and the pointer of this new node will point to A, whereas the next pointer node A will point to newly inserted node at the previous point of C. So you can see here, first A will be there. A node will be there. Now we want to insert the C actually. What we want to insert here? C we want to insert. Then this is the before insert. C first diagram, A, B, C, D will be there. Na? Yeah, before insert, how they will be there? A, C, D. So B will be come outside. In the diagrammatically, A, C, D, B. B is not inside. So Seema, once again. So insert before. Suppose we have a node called A we are having, and the next node to A is C. So A after what we want to be inserted, C we want to be inserted. Now we have to insert node before C. So before C we want to be, actually C will be there now. Already C will be there. Now you want to insert the C element after A before C. After A before C. So that's why when a new node is created, which is to be placed before C, requires the following changes. First, the next point of the new node will point to node C, and the previous point of this node will point to A. So the C will be point, if the new node will be what we want to be add as C. So C will be point, previously ఏముంది A ఉంది, తర్వాత కూడా మనకి తర్వాత ఏముంది C ఉంది. So whereas the next point of node A will point to the newly inserted node, and the previous point of the node C will now point to the node inserted before C. So inserted before, this is the diagram, A will be there. So C. So actually C we want to insert now. So I C inserted here. So A tarvata C will become, after C what will become? D will become. So B is going to separate here. So suppose we have a node called A, and the next node to A is C. A ki evarunna next node C undi. Okay. Now to insert the node after node, we follow the step similar to when we insert a node before any particular node. If a node B is to be placed after node A, then the following changes need to be encountered. So in case A tarvata actually C insert cheddam anukunte C vachesindi, ala kakunda B cheddam anukunte konni changes vastayi. So first we start with the creating a new node, and this node needs to be inserted after node A. So ఏ కొత్త నోడ్ ఎక్కడ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాం, ఏ తర్వాత యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. సో ద ప్రీవియస్ పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ నోడ్ B will point to A. సో B దేన్ని పాయింట్ చేస్తుంది, A పాయింట్ చేస్తుంది. మనకు తెలిసిన ప్రీవియస్ B కి ప్రీవియస్ ఎవరు ఉన్నారు, A ఉన్నారు. B కి ఆఫ్టర్ ఎవరు ఉన్నారు, C ఉన్నారు, C ఉంది. Now the next point of node A will point to B node, and the previous of node C will point to node B. సో ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ లో ఏమైందంటే, సో యాక్చువల్ గా మనకి ఏ తర్వాత బి ఉంది, బి తర్వాత సి ఉంది. సో బి కి ముందు ఏ ఉంది, సి కి ముందు బి ఉంది. సో ఏ తర్వాత ఏం తీసుకురావాలనుకున్నాం, సిని తీసుకురావాలనుకున్నారు కొత్త ఎలిమెంట్. సో అందుకని బి పక్కకు వెళ్ళిపోయి ఏ తర్వాత సి వచ్చేసింది అనమాట. ఇట్లా మనము ఈ నోడ్స్ ని ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు. అంటే ప్రీవియస్ నోడ్ ప్రీవియస్ ఖాళీ ఉంటే ప్రీవియస్ ఫిల్ చేసుకోవచ్చు. అదర్వైజ్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ కావాలనుకుంటే ఆఫ్టర్ నే ఫిల్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి అంటున్నాడు.
deletion. So deletion ఎలా చేస్తాము? If the node to be deleted is the head node, then changes the head pointer from the first node to second, and make the previous point of the second node as null. Also make the next and previous point of the older first node as null. So ఎప్పుడైతే మనము ఆ నోడ్ ని మనం డిలీట్ చేయాలి అనుకుంటే ఆ నోడ్ యొక్క నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ని మనం నల్ అని పెట్టుకోవాలి. ఇట్లా నల్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఏ కి నల్ ఉంది, అట్లా నెక్స్ట్ కూడా నల్ అని పెట్టేసుకుంటే ఆ ఎలిమెంట్ ని మనం డిలీట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి అంటున్నాడు అనమాట. Else if the node to be deleted is the last node, then make the previous point of the last node as null and the next point of the older second last node as null. But it is the node to be deleted, suppose B and lies between two nodes A and C, then make the next point of the node A to the point at node C, and the previous point of the node C is point to A. Once this is done, make the next and previous points of B as null and free code. So ఇందాక ఎట్లా అయితే మనం ఏ తర్వాత C ని ఇన్సర్ట్ చేసామో ఆటోమేటికల్గా ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఇన్ కేస్ ఈ నెక్స్ట్ నోడ్స్ ని నల్ అని పెట్టేస్తే బి అనేది ఫ్రీ అయిపోతుంది, బి నోడ్ అనేది ఫ్రీ అయిపోతుంది, అట్లా డిలీట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి అంటున్నాడు అనమాట. అడ్వాంటేజెస్. వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ద డబుల్ లింక్ లిస్ట్? As each node has pointers, ప్రతి నోడ్ కూడా ఇక్కడ మనకి ప్రీవియస్ పాయింటర్ ఆఫ్టర్ పాయింట్ టూ పాయింటర్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్. సో పాయింటింగ్ టు ద ప్రీవియస్ అండ్ నెక్స్ట్ నోడ్స్. సో మన ప్రీవియస్ ఉంది, నెక్స్ట్ నోడ్ ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ సీన్ తీసుకుంటే ప్రీవియస్ వచ్చేసి మనకి ఏ తర్వాత అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డి కి ముందు, అట్లా ప్రతి నోడ్ కూడా మనకి పాయింటర్స్ ఉన్నాయి, బిఫోర్ ఆఫ్టర్ పాయింటర్స్ ఉన్నాయి అనమాట. అది మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఇక్కడ డబుల్ లింక్ లిస్ట్ లో. And else if the node to be deleted is the last node, then make the previous pointer of the last node as null and the next point of the older second last as null. So delete చేయాలనుకుంటే మనము ఏం చేస్తున్నాము, ఆ ప్రీవియస్ ని నల్ అని పెట్టుకుంటున్నాం, అలాగే ఆఫ్టర్ కూడా నల్ పెట్టేసుకుని ఈజీగా మనం వన్స్ దిస్ ఇస్ డన్ మేక్ ద నెక్స్ట్ అండ్ ప్రీవియస్ పాయింటర్స్ ఆఫ్ ద నోడ్ బి యాజ్ నల్ అండ్ ఫ్రీ ద నోడ్. సో అట్లా నల్ పెట్టేసుకొని మనం ఈజీగా దాన్ని బిని రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి అంటున్నాడు. సారీ ఇక్కడ ఉన్నాను కదా. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటమ్మా, యూ కెన్ క్విక్లీ యాడ్ ద న్యూ నోడ్ జస్ట్ బై చేంజింగ్ ద పాయింటర్స్. సో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈజీగా యూ కెన్ యాడ్ ద ఎలిమెంట్స్ చేంజింగ్ ద పాయింటర్స్. అలాగే సిమిలర్లీ ఫర్ డిలీట్ ఆపరేషన్, సిన్స్ వీ హ్యావ్ ప్రీవియస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నెక్స్ట్ పాయింటర్స్, the deletion is earlier and we need not traverse the whole list. సో ఎక్కడ డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నామో అక్కడే చేసేసుకోవచ్చు, మనం మొత్తం వెళ్ళి ఎక్కడ ట్రావర్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. wherever you want to delete, you can delete easily. And in this also we are having disadvantages. What are our disadvantages we are having? Since there is an extra pointer in the double linked list, the previous pointer, additional memory is required to store this pointer along with the next pointer and the data item. So ప్రతి డబుల్ లింక్ లిస్ట్ లో కూడా మనకి అన్నెసెసరీగా ఇక్కడ ప్రతిదానికి పాయింటర్ ఉంది. అంటే కొన్ని సిచ్యువేషన్ లో మనకి ఎప్పుడైతే ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో ఆ పాయింటర్స్ యూజ్ అవుతాయి, కానీ నార్మల్ గా అయితే అన్నెసెసరీ మెమరీ వేస్టే కదా డబుల్ లింక్ లిస్ట్ లో, అట్లా డ్రాబ్యాక్ ఉందని చెప్పేసి అంటున్నాడు అనమాట. సో all the operations like addition, deletion, etc. require that both previous and next pointers are manipulated, thus imposing operational overload. So pratidani operations ki manaki ikkada first pointer to next pointer to link undanamata, aa link tone aa pointer yokka point tone manam delete chesukochu. atla cheste adi overhead ante ekkuva risky ga untundani cheppi antunnadu. adi manaki double linked list. సో ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్న క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చేసి మై డిఎల్ఎల్ డబల్ లింక్ లిస్ట్. సో క్లాస్ నోడ్ క్లాస్ ఫర్ మై డిఎల్ఎల్. సో డిఎల్ఎల్ కి ఒక నోడ్ క్లాస్ నోడ్ అని ఒక క్లాస్ లో సబ్ క్లాస్ అనమాట. సో దానిలో డేటా మెంబర్స్ విల్ బి ఐటమ్ ఇస్ ద ప్రైవేట్ డేటా మెంబర్ అండ్ నోడ్ ప్రీవియస్, నోడ్ నెక్స్ట్, దెన్ పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ దే గివెన్.
So we are accessing the private data members using public member function. So ఇక్కడ ఉన్న items ని దీని ద్వారా access చేసుకుంటున్నాము. This dot item equal to item. Then coming to the initially header and title is set to null. First of all మనం ఏం చేయాలి, ఏదైతే header ఉందో అది null పెట్టుకోవాలి, ఏదైతే title ఉందో దాన్ని కూడా null అని పెట్టేసుకోవాలి. So node head comma tail equal to null. Then size will be 0 first of all. Okay, add a node to the first node ni add chestunnam manam. Dani kosam public void add node int item. So now create a new node. So to create a new node we are having a new operator. So capital node equal to new node. So new node is the new node here equal to new node of item. If there is empty head and tail point to new node, if head equal to null, then head equal to tail equal to null. Head ganaka null అయిపోతే గనుక head equal to tail equal to new node. So దాంట్లో ఇద్దట్లో కొత్త node ని insert చేసుకోవచ్చు. Heads previous will be null. Head previous equal null అయితే గనుక tails next will be null. Then tail dot next equal to null plus. So ఈ విధంగా మనం అవి ఆ nodes ని size ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ insert చేసుకోవచ్చు, అలాగే డిలీట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇది if condition. Else part లో ఏముంది, add new node to the end of the list, then tail points the next set to next new node. So new tail dot next equal to new node. So ఇట్లా అసైన్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తూ వచ్చాడు. అట్లాగే సైజ్ గెట్ సైజ్ కోసము కోడింగ్ అండ్ దెన్ ప్రింటింగ్ అవుట్పుట్ హియర్. ఓకే, అలాగే ప్రీవియస్ లో ఉన్న దానిలో స్టోర్ చేయాలనుకుంటే దానికోసము న్యూ నోడ్ డాట్ ప్రీవియస్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ అని చెప్పేసి అట్లా మనకి కోడింగ్ రాసుకుంటూ ప్రతి ఆపరేషన్ కూడా కోడింగ్ ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వచ్చాడు అనమాట. సో అది డబల్ లింక్ లిస్ట్. అలాగే నెక్స్ట్ we are having the one more of the type here in the linked list లో vector list or we call dynamic array, అలాగే తర్వాత సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ అండ్ డబల్ లింక్ లిస్ట్. నౌ కమింగ్ టు ద సర్క్యులర్ లింక్ లిస్ట్. సో సర్క్యులర్ లింక్ లిస్ట్ లో చూడండి ఇక్కడ ఎలా ఉంది, మొత్తం ఇవి నోడ్స్ అన్ని. సో డబల్ లింక్ లిస్ట్ లాగే ఇట్లా ప్రీవియస్ నోడ్ ఆఫ్టర్ నోడ్ ఉంది, బట్ సర్క్యులర్ లో ఫస్ట్ నోడ్ కి అండ్ లాస్ట్ నోడ్ కి అటాచ్మెంట్ విల్ బి లైక్ ఏ సర్కిల్. ఓకే, సర్క్యులర్. So that's why it is called as a circular double linked list or circular linked list. So చూడండి, circular double linked list is one of the complex structure. చాలా complex గా అంటే హార్డ్ గా ఉంటుంది. In this list, the last node of the double linked list contains the address of the first node, and the first node contains the address of the last node. So first node ఇది ఫస్ట్ నోడ్ కదా, హెడ్ దగ్గర ఫస్ట్ నోడ్, టైల్ దగ్గర లాస్ట్ నోడ్. సో ఈ ఫస్ట్ నోడ్ ఎవరి అడ్రస్ ఉంచుతుంది, లాస్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ ఉంచుతుంది. అలాగే లాస్ట్ నోడ్ ఎవరి అడ్రస్ మెయింటైన్ చేస్తుంది, ఫస్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. దిస్ విల్ బి హ్యాపెన్ ద సర్క్యులర్ లింక్ లిస్ట్ లో మనం ఇలా చేయొచ్చు అనమాట. Thus in a circular double linked list there is a cycle and none of the node pointers are set to null. సో ఇట్లా మనకి ఇక్కడ నల్ లాస్ట్ లో నల్ లేదు, చూడండి నల్ లేదు. బికాస్ ఎందుకు నల్ లేదు, లాస్ట్ లో కూడా నల్ లేదు అండ్ ఫస్ట్ లో కూడా నల్ లేదు. ఎందుకు లేదు అంటే ఫస్ట్ నోడ్ ఎవరిని పాయింట్ చేస్తుంది, ప్రీవియస్ ది లాస్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ ని పాయింట్ వస్తుంది. అలాగే లాస్ట్ యొక్క నోడ్ ఎవరిని పాయింట్ చేస్తుంది, ఇక్కడ ఫస్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ చేస్తుంది. కాబట్టి నల్స్ అనేవి లేవు ఇక్కడ, సర్క్యులర్ లో నల్ అనేది లేదనమాట. సో లింక్ లిస్ట్ ఆర్ ట్రెడిషనల్లీ viewed as a strong storing a sequence of items in a linear order. సో ఇక్కడ ఐటమ్స్ ఎలా స్టోర్ చేస్తున్నాము, లీనియర్ ఆర్డర్ లో ఒక ఆర్డర్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాము. ఫ్రమ్ ఫస్ట్ టు లాస్ట్, ఎలా అంటే ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ కి మనము ఒక ఆర్డర్ ద్వారా ఎలిమెంట్స్ ని స్టోర్ చేస్తున్నామని చెప్పంటున్నాడు. however there are many applications to which data can be more naturally viewed as having a cyclic order. So with well-defined neighboring relationships, but no fixed beginning or end. So for example, many multi-layer
multiplayer games are turn based on with the player taking a turn, then player B, then player C and so on. So like a game గురించి చెప్తున్నాడు ఎగ్జాంపుల్, అట్లా గేమ్ లో కూడా అట్లా చేసుకోవచ్చు లింక్ లాగా. బట్ ఈవెన్చువల్లీ బ్యాక్ టు ప్లేయర్ A again and back to B again and back to C and so on. But eventually back to player A again, back to B again with the pattern repeating. As another example, city buses. So we circular list ki ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నాడు అనమాట. ఓకే, ఆ గేమ్ ఆ ప్లేయర్స్ గురించి చెప్పాడు. ఇప్పుడు సిటీ బస్సెస్ గురించి చెప్తున్నాడు. సో సిటీ బస్సెస్ అండ్ సబ్వేస్ ఆఫెన్ రన్ ఆన్ ఏ కంటిన్యూస్ రూట్. సో సిటీ బస్ ఏంటి, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒక రూట్ వెళ్తుంది, మళ్ళీ అదే రూట్ నుంచి వాపస్ బ్యాక్ వస్తుంది కదా అదే ఏరియాకి. ఇప్పుడు ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో మెహదీపట్నం నుంచి అంబర్పేట్, మళ్ళీ అగైన్ అంబర్పేట్ టు మెహదీపట్నం. సో అట్లా గనక సేమ్ అట్లా వస్తుంటే గనక దాన్ని సర్క్యులర్ లిస్ట్ అంటామని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు అనమాట. సో ఇది డయాగ్రామ్. సో అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి సర్క్యులర్ లిస్ట్ గురించి మనకి, ద సర్క్యులర్ డబుల్ లింక్ లిస్ట్ కెన్ బి ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ హెడ్ టు టైల్ ఆర్ టైల్ టు హెడ్. సో ఎట్లా ఫస్ట్ టైల్ నుంచి హెడ్ నుంచి టైల్కి వెళ్తుంది, తర్వాత టైల్ నుంచి హెడ్కి వస్తుంది, అది అడ్వాంటేజ్. అండ్ గ్రోయింగ్ ఫ్రమ్ హెడ్ టు టైల్ ఆర్ టైల్ టు హెడ్ ఇస్ ఎఫిషియెంట్ అండ్ టేక్స్ ఓన్లీ వన్ కాన్స్టెంట్ టైం కాంప్. సో ఎట్లా అంటే ఏమంటున్నారు, టైం కాంప్లెక్సిటీ వచ్చేసి O(1), ఎందుకంటే ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్కి వెళ్తుంది, మళ్ళీ లాస్ట్ నుంచి మళ్ళీ ఫస్ట్ వాపస్ బ్యాక్ వస్తుంది కాబట్టి దట్ కాంప్లెక్సిటీ వచ్చేసి O(1) అనమాట. And also it can be used for implementing advanced data structures including Fibonacci heap. So ఈ సర్క్యులర్ ద్వారా మనకి Fibonacci heap ని కూడా ఈజీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంట. అలాగే డిసడ్వాంటేజ్ వాట్ వీఆర్ హ్యావింగ్, యాజ్ ఈచ్ నోడ్ నీడ్స్ టు మేక్ స్పేస్ ఫర్ ద ప్రీవియస్ పాయింటర్స్, ఎక్స్ట్రా మెమరీ ఈస్ రిక్వైర్డ్. సో ప్రతి నోడ్కి కూడా మనకి ఏముంది, ఎక్స్ట్రా మెమొరీ. అంటే సర్క్యులర్ లో కూడా డబుల్ లింక్ లిస్ట్ ఉంది కదా, ఎక్స్ట్రా మెమొరీ ప్రతి నోడ్కి కూడా ప్రీవియస్ నోడ్ ఉంది, ఆఫ్టర్ నోడ్ ఉంది అనమాట, ఎక్స్ట్రా మెమొరీ ఉందని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు. ఎక్స్ట్రా మెమొరీ తీసుకుంటుందని. ఓకే, then we need to deal with the lots of pointers while performing operation on circular double linked list. If pointers are handled properly, then the implementation may break. సో ప్రాపర్లీగా చేస్తేనే, లేకపోతే మనకి ప్రాబ్లం వస్తుంది. అంటే ఆ అడ్రసెస్ అన్ని ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ప్రీవియస్ ది, నెక్స్ట్ ది, అలాగే సర్కిల్ ఫస్ట్ ది, లాస్ట్ ది, ఇవన్నీ మేనేజ్ చేయాలంటే ప్రాబ్లం కాబట్టి. అలాగే అప్లికేషన్స్ వచ్చేసి మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి, ద బ్రౌజర్ క్యాచ్ విచ్ అలోస్ యూ టు హిట్ ద బ్యాక్ బటన్. సో అట్లాగే ఇప్పుడు ఇది నేను యాప్ ని ఓపెన్ చేయాలి అంటే ఓపెన్ చేస్తాను, ఇప్పుడు క్లోజ్ చేయాలంటే బ్యాక్ బటన్ ని హిట్ చేయాలన్నమాట. అంటే ఓపెన్ చేస్తాను, క్లోజ్ చేస్తున్నాను, మళ్ళీ క్లోజ్ చేస్తున్నాను, మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తున్నాను, అట్లా అప్లికేషన్స్. అలాగే సెకండ్ అప్లికేషన్ వచ్చేసి అప్లికేషన్స్ దట్ హ్యావ్ ఏ మోస్ట్ రీసెంట్లీ యూస్డ్ MRU, ఈ మెమరీ లిస్ట్, ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ ద ఫైల్ నేమ్స్. And a stack, hash table and binary tree can implemented using a double linked list. So ఈ యాప్స్ స్టాక్ గానీ, హ్యాష్ టేబుల్ గానీ, ఇట్లా బైనరీ ట్రీ గానీ, ఇవన్నీ మనకి డబుల్ లింక్ లిస్ట్ యూజ్ చేసుకొని చేశారంట ఇవి అప్లికేషన్స్. అలాగే అండు ఫంక్షనాలిటీ ఇన్ ఫోటోషాప్ లో కూడా ఆర్ వర్డ్. సో మనకి MS వర్డ్ బాగా తెలుసు, అండు చేస్తుంటాం కదా మనం, అండు కూడా మనకి సర్క్యులర్ అనమాట. అలాగే ఇంకో అప్లికేషన్ ఏంటి, ఏ గ్రేట్ వే టు రిప్రజెంట్ a deck of cards in a game. So అది కూడా ఒక అప్లికేషన్ ఆఫ్ సర్క్యులర్ లింక్ లిస్ట్. అలాగే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రౌండ్ రాబిన్ జాబ్ షెడ్యూలింగ్. సో ఇట్లా కూడా మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి కదా, రౌండ్ రాబిన్ షెడ్యూల్, రౌండ్ రాబిన్ అల్గారిథమ్స్, ఇంకా చాలా అల్గారిథమ్స్ ఉంటాయి మనకి, బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ అని చెప్పేసి OS లో. అట్లా ఇవి కూడా మనకి దేని మీద ఉన్నాయో ఆధారపడ్డాయి అంటే సర్క్యులర్ మీద ఆధారపడ్డాయి అని చెప్పేసి అంటున్నాడు. ఇవి వచ్చేసి మనకి అప్లికేషన్స్ అనమాట. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాన్సెప్ట్ వైజ్ చూసుకుంటే మీరు ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, దానికి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, దాని డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటి, అప్లికేషన్స్ ఏంటి, అలాగే కొంచెం స్మాల్ కోడింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇస్తాడు, అట్లా అవి గుర్తుంచుకోండి. అదే ఇది ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తేనే 4-5 పేపర్స్ ఇయర్లో అయిపోతుంది, కష్టం ప్రోగ్రామ్స్ రాయాలంటే ఇవి. సో ఈజీగా జనరల్లీ నాకు తెలిసి ఒక వెబ్సైట్ జావా టీ పాయింట్ అని చెప్పేసి ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది మీకు, జావా టీ పాయింట్, విన్నారో లేదు తెలియదు, ఐ డోంట్ నో. Website name is the like AA3 schools, Java Tea Point, Programmix, Goalseek, Geeks for Sake, ఇలా చాలా వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఆ వెబ్సైట్స్ లో ఏంటంటే కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ చాలా ఈజీ వేలో, కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చాలా ఈజీ వేలో అర్థమయ్యే విధంగా
ఇస్తాడు. సో వన్స్ you can go through that website. So check the once Java T point website. There you can write the data structures using Java or data structures using C++. సో ఏదైనా కాన్సెప్ట్ ఒకటే ఇక్కడ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అనేది జస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లో ఇక్కడ జావాలో రాస్తాడు. అలా కాకుండా మీకు జావా టఫ్ గా ఉంది, జావా ప్రోగ్రామింగ్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఓకే. ఇన్ కేస్ రాదు అంటే యూ కెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఐడియా C++ లో కూడా మీరు కాన్సెప్ట్ ని చూసుకోవచ్చు అనమాట. అంటే కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి అంటే డేటా స్ట్రక్చర్. డేటాని మనం ఒక స్ట్రక్చర్ ఫార్మాట్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాము. సో ఆ స్టోరింగ్ అనేది ఎన్ని వేస్ లో ఉన్నది అంటే లింక్ లిస్ట్ లో ఉంది, స్టాక్స్ లో ఉంది, క్యూస్ లో ఉంది, అలాగే ట్రీస్, గ్రాఫ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి డేటా స్ట్రక్చర్ 2 టైప్స్, లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్, నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్. సో లీనియర్ లో వచ్చేసి స్టాక్స్, క్యూస్, లింక్ లిస్ట్ వస్తుంది మనకి. నాన్ లీనియర్ లో వచ్చేసి మనకి గ్రాఫ్స్, ట్రీస్ ఇవన్నీ నాన్ లీనియర్ లో వస్తాయి అన్నమాట. అట్లా మనం డేటాని స్టోర్ చేసినప్పుడు సో ఈ స్టోరింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎన్ని దానిలో ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి, ఇన్సర్ట్ చేస్తాము, డిలీట్ చేస్తాము, ఓకే. అలాగే రిమూవ్ రిమూవ్, ఇన్సర్ట్ అన్న, యాడ్ అన్న సేమ్. అలాగే ఈజ్ ఎంటీ, అదే ఆ లిస్ట్ ఫుల్ గా ఉందా ఖాళీగా ఉందా, ఫుల్ అయితే ప్రాబ్లం ఏంటి, ఖాళీ ఉంటే ఏంటి అని చెప్పేసి అలా కొన్ని ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి. దాని మీద కోడింగ్ రాసుకుంటూ వచ్చాడు అనమాట. సో ఫర్ ఈచ్ కోడింగ్ ది ఇండివిజువల్ గా ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, మెథడ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ ఇండివిజువల్ మెథడ్స్ ని ఒక్కొక్క దాన్ని మీ ప్రోగ్రామింగ్ బాగా వచ్చి ఉన్న వాళ్ళైతే నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే ఎలా చేసుకోవాలంటే ఆమె ఈజ్ ఎంటీ మెథడ్ ఉంది. ఓకే, ఈజ్ ఎంటీ మెథడ్ అని చెప్పొచ్చు, ఫంక్షన్ ఉంది. ఆ ఫంక్షన్ లో ఆ కోడింగ్ ఇలా రాసాడని చెప్పేసి చూసుకొని చేసుకోవచ్చు. హలో. Yes, ma'am. If you don't mind, whatever you explained just now, could you explain it in English, please? What, ma? Whatever you explained in Telugu now, do you mind explaining it in English, please? English you want? Okay. What I am telling means generally if you want to learn the coding, okay. So we are having the operations here, is empty, okay, is add, is full, like some operations we are having add, delete. So you can go to the individually operations you are having. So individual coding, individual method, or you can call member function. You can go through that individually if you are doing, then that will be easy. And you can check the websites like Java T point website is very easily he given the programs. So you can using data structures Java program you can check. Otherwise C++ also very easy to understand. Okay, so if you people are having the Java programming you can learn through that. Otherwise if you know the C++ already, okay, then you can check once. The website names I given here like Java T point is also good, and W3 schools also good. Programming is also there, and one more like geeks for sake. So these are the 4-5 websites I have checking. In my college also I am using this website for especially for programming, because they given explanation about the program clearly. Okay, program also they given, and the what how they are writing the coding and how the every function, each and every function going to execute, they given clearly. So you can go through the websites if you want to learn really programming, if you want to learn the subject. Otherwise generally some students will be like this, they need to learn for examination point of view. So those who are interested in programming, then you can refer that website I'm telling. Okay, all right, ma'am, thank you so much. Okay, ma'am. Yeah, so time is over, so I am closing the class. Okay, bye everyone, ma. Take care. Anyone having doubts? Anyone, anything you want to ask? No, na? Okay, ma. So I'm closing the class. No doubts will be there, na? Yes.